ഇവിടെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം വീഴുന്നില്ല. Hi guys, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് Hello, my name is Rachel from China. Okay, so what's the actual name of this place? Yeah, now we are in China. Our factory is a Sauce Mattress factory and has built for 43 years. 43 years, wow. Yeah, because our boss is the family business. Okay. Grandfather to the father and now is a son. So boss is like the third generation now. Yeah, third generation. Okay. Exactly. So how long you work over here? So it's already like 8 o'clock in the night? Yes, because the Christmas is coming. Our factory is very busy. Very busy. Many orders. Okay. And this month is a kind of fair. Yep. So many people are visiting the factories too. Yeah, many people come to China and also come to our factory for visiting. All right. So mainly to which all countries are you doing over here? Which all countries are you doing over here? All over the world. All over the world. Yeah, we cooperate with the customer from all over the world, over 100 countries. 100 countries. Yeah, that's too much. Yeah. Mm-hmm. So here is the the factory place over here. Warehouse. Warehouse. Okay. All these buildings are our factory. Our factory is very big. All right. Not only we produce spring mattress and sofas, we also produce compressed sofas. Compressed sofa. Yeah, the flat packed. Yes. Yeah, okay. Also, we have our raw materials factory. Raw material factories also. Like the latex factory. Okay. And the sponge factory. Sponge factory. Yes. Everything is there. Yeah, and the fabric factory. Fabric. Yeah. Okay. The sponge factory is near our factory. Okay. About 15 minutes far away from here. 15 minutes drive. Okay. All right. Yeah. Yeah. And these buildings is our overseas factory. Overseas building. Overseas. Okay. And the first floor is a compressed line. Compressed mattress. Compressed line. Compressed line. Yeah, Okay. in this factory you can see how the mattress compress and roll down. Okay, we can go over there too. Yeah, I will send you. Yeah. And that building is our another compressed line. Compressed line. Okay, yeah, all and right. the second floor is a fabric factory. All right. Yeah. Fabric shop. Fabric shop. Web Yeah. shop. Yeah, web shop. 我会说中文一点点，但是我在这边差不多2年多了。2年多能学到这么多中文已经很不错了。不是这么多呀，我可以说一点点的。可以说一点点。但是我的中文名字是李彤。李彤。对。李彤很好听的名字。对，还有我在西安了。西安学习的是我的专业是临床医学的，临床医学我本科毕业了，还有现在我开始是那个研究生的。研究生是心理科的。心理科，那你很厉害。不是很厉害，你也很厉害，你可以说英文特别好的。I'm a tour guide。对。我是一个导游，我之前的工作是做导游的。知道有的。Tour guide， yeah。Tour guide， 还有。Yeah。如果现在我说了是你是这样厉害的。没有，一点点了。西安留学。谁？你呀？你是在西安留学吗？对。ഇതാണ് കേട്ടോ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ മാട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ് അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ ആട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ മൊത്തം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്രിങ് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത്. The machines can produce 5,000 pieces like these raw materials. Okay. Yeah, we have the factory to produce the mattress, but also we supply this. This one, to the other mattress factory. Okay. Every day. So why we produce over 5,000 pieces a day? Because you are giving to other factories too. Yeah, you can see in the case the mattress, the whole packing, the mattress. That's the compressed one. Yeah, no compress. Okay. The whole packing. Over there, outside. Yeah, outside. We send it to the Foshan City market. Foshan City, okay. Yeah, we send it to. We are the supplier. Suppliers, okay, all right, yeah. That's why I said to you that not only we have the factory to produce mattress and so forth, but also we have raw materials factory. All right, yeah. Yeah, and our spring mattress guarantee for 15 years warranty. 15 years warranty. Yeah, 15 years.
And other mattress factory will say to you, their warranty for 20 years. 20 years, but it's not true. Just to say. Yeah. Just to say. But we say our warranty is 15 years. 15 years. What we can say and what we can do it. Okay. We not just to say it, but also we will. You assure the guarantee for 15 years. Yeah. Okay. Our mattress through the test, through the measure test. Okay. I can show you the videos. Alright. Come and crush our mattress. See if it can take it. Come on! Guys, കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 15 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി. Thank you. Responds very well. Okay. Take a look. If it collapses to prove it fails. And we test Wow. for 4 circle times. 4 times. Yeah, 4 times. This just the 1 time. Then it's totally fine. Yeah. Yeah. Guys, ഇവിടെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം വീഴുന്നില്ല. അത്രയും അടിപൊളി സ്പ്രിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് വരുന്നത്. സോ ഗുഡ്. ഗൈസ്, പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സ്പ്രിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിംഗ് അത്രയും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സ്പ്രിങ്ങും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം 100 കൺട്രീസിലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഇവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് വേറെ കുറേ ഫാക്ടറീസിലോട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. You can put the high density foam, latex, and the memory foam, and the mini spring inside it. Depends on customer needs. We can customize everything based on the memory foam. Everything is possible. Yes. Depends on customer needs. Okay. Every country, markets, they need different products. All right. Yeah. Like some country like the mattress softer, and other countries maybe like the medium or the hardness. Okay. Different depends upon the customers. Yeah. Yes. Guys, we can do all the customization for this, including the size, the width, and everything, and even the material what we are using inside. Mommy and baby, you can feel about our The material, fabric. yeah. You can see it. We have 3 layers. Okay. And this is the thickness layer, and this is the non-woven fabric. This is the groovy cotton. Groovy cotton. All right. And this is the antimine. Antibacterial and antimine. Yep. Other mattress. This is the other mattress. They just use the non-woven fabric. Okay. But we use the high quality. 3 layers. 3 layers. Yeah. Other mattress factories they use the 1 layer. One layer. One layer is non-woven fabric. Okay. Done. You know what I mean? പല കളറിനും പല പ്രിൻറ്റിങ്ങും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ബ്രാൻഡാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എംബ്രോയിഡറി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണോ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലീ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബ്രാൻഡിലാണ് നമ്മൾ മാട്രസ് ഇറക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത് രീതിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ റേച്ചലുണ്ട് ഇവിടെ. റേച്ചൽ നമുക്ക് എല്ലാതും സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. യെസ് റേച്ചൽ, യു വിൽ ഹെൽപ്പ് us for building our brand together. Because our boss always say that details determine the success and failure, and quality is our fate. Box. A whole mattress compressed and rolled up inside the box. It can save many space and reduce the shipping cost. That means one container can hold more pieces about the mattress, and 140 feet containers can hold 400 to 600 pieces about the mattress, but depends on the size. Depends on the size. Guys, ഇനി ഇവരുടെ ഫുള്ളി ഫിനിഷ്ഡ് ഏരിയാസിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. And this is our company's name. ചിങ്ങ. Belgium.
Not only we produce the spring mattress and the third mattress, but also we do the handmade mattress. Handmade mattress. Handmade mattress inside the materials is the natural materials. Then for the customer, Okay. this one is the medium tension and this one is the soft tension. If you sleep, for example, one day you finish your work, you get back home, you feel so tired. I have the back pain problem, so it's not good for me to sleep on the soft tension mattress. So Okay. you could just remove it, sleep on it, will be perfect. So that's based on the preference of the user, right? Exactly, yes. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയും സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോഫ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതും നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫ്ലാറ്റ് പാക്ഡ് ആയിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് സീനിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. This is the sofa bed. സോഫ ബെഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബെഡാക്കാൻ പറ്റുന്ന. And that is അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മുടെ മാട്രസ് ഫാക്ടറിയും പിന്നെ അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏകദേശം സമയം ഇപ്പോൾ 10 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗാങ്ജോയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറവാ തോന്നുന്നു, കാരണം ഇരുട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ മാട്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ വളരെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അത്രയും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പല ഫോമിലും പല രീതിക്കും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈവൻ നല്ല ചീപ്പായിട്ട് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മളെ DM ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഫാക്ടറി വിസിറ്റൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൈനയിൽ വന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത്രയും കൺവിൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.